Hallo YouTube und herzlich willkommen auch an Twitch. An die Leute, die jetzt mit dabei sind. Ja, wie gesagt, einfach angucken. Also es geht auf jeden Fall müssen wir jetzt irgendwie hier rauskommen und die Welt retten, wie in jedem Game halt. Ne? So, weiter geht's. Wir gespeichert haben wir ja. Und wir müssen jetzt mal gucken, was uns das Feuer hier oben bringt. Bestimmt zum Rasten. Kriegen noch mal eine Story. Let's stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Selten. Wenn du in einem Lager rastest, werden die KP und HP deiner Gruppe wiederhergestellt. Während der Rast kannst du Plaudereien und Videos ansehen, die du bereits angeschaut hast. Normally, we should take turns standing guard. But this first time, I'll watch over things so you two can rest easy. Ja, komm, wir I've never rasten. just sat and watched a fire like this before. It's surprisingly soothing. Well, aren't you getting comfortable? You realize there are still Zoogles prowling around out here, right? Ah, don't be a spoil sport. It's important to let your mind and spirit relax. Does you a lot more good than you might think. A master core, huh? Now I see. So that's why Balsef's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Ah, fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the master cores are the receptacles in which the lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a master core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the master core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest.
And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the two of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renan Lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? I've got to hurry. We have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. Ja, genau, die Dame wurde von den Bösen praktisch ja, eingenommen, sag ich jetzt mal so, und durch ihre Fähigkeit wird die natürlich gejagt. Und was wir hier für eine Rolle spielen, weiß ich auch noch nicht so genau. Denn wir haben ja eigentlich überhaupt nichts gemacht. Also glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob mir irgendwie... Also so wie es klingt, sind wir auch irgendwo schon bekannt. Was ist das denn? Aha, Weiß. Should be able to eat this. Whenever you find some, make sure to grab it. It's edible, huh? Good to know. Definitely. Wenn wir schwimmen oder saufen wir dann gleich wieder? What's this thing? Ach, das sieht doch auch aus, könnte man hier irgendwie noch zwischenparken, aber nee, macht er nicht, okay. Also wir werden safe auch mal was übersehen, weil das bleibt nicht aus. Enormous stray. I don't think we can take it right now. Okay.
We've almost made it to Ulzebek. Ich glaube, den schaffen wir noch nicht, ne? Komm, wir speichern mal, wir probieren es mal aus. Aber ich glaube, den kriegen wir noch nicht down. Können ja dann wieder laden. Oh Gott. We don't have much choice. Here I go. Try harder. Move Run you through. Rising Wyvern. Dig deep, brothers. Can't move. I'm only getting Nee, komm. Achso, wir müssen warten, bis wir tot sind wahrscheinlich. Wir ziehen da ja gar nichts ab. resuscitation. Here I go. Not done yet. Stay away from my friends. It's over. Rising Wyvern. I can't move. Cool. I'm not done yet. Ja, okay, dann machen wir das mal später. Normally, I don't pick on the weak. Mega ray. There, got you. Don't go charging off like that. Try. Swallow blade. Guess we gotta roll with it. We've turned the tables on him. There are still more left. Right. No time to hold back. Rising Wyvern. See Here ya. I come. Tell it. Rising Wyvern. You're mine. I'll run you through. Here I go. Take this. You're mine. You're finished. Swallow blade. I'll run you Rising through. Wyvern. You're No mine. escape. Tell it. Okay, die kriegen wir noch ganz gut down. Everything's coming up, Zephyr. What's this thing? Also wir sammeln das jetzt einfach. Für was es dann am Ende gut ist, ist erstmal scheißegal. Wir haben es gesammelt. I'll take you all on. Excited. You're mine. I'm on it. You're mine. Sword. Rising Wyvern. Here I go. Mirage. You're It's mine. over. Now this is it. Dig deep. Shit. Easier said than done. No excuses. It's up to us. You're finished. Take this. Rising Wyvern. Had it coming. Take this. It's over. Our work is done here. Let's move. I'm right behind. Woohoo! I do, Shion. Woohoo! That's an unusual bird. It's an owl. They're often used as a symbol to represent ancient Dana. Ah, okay, cool. Gott. Noch mehr von den Dingern hier. Gotta break through. Rising Here I Wyvern. go. I'm only getting started. Here I come. Mega ray. Rising Wyvern. Mirage. You're Take finished. it. I'm only getting started. Excited. I'm only getting started. How's this? Swallow See ya. blade. Here I come. Excited. Rising. Pathetic. Nice, nice. Sonst gibt es ja eigentlich nichts weiter. Ich gucke hier unten nochmal. Den großen Gegner kriegt man dann nicht weg. Den müssen wir wahrscheinlich später nochmal ausprobieren. Ja, an den Truhen kriegt man auch nichts raus. Das heißt, ich würde nächste Folge dann mal weitergehen. Ich weiß nicht, ob da jetzt wieder ein ellenlanges Video kommt. Wahrscheinlich schon, deswegen würde ich da als nächste Folge reingehen. Und das Ganze dann da erledigen. Ach, na komm, weißt du was, wir haben eigentlich noch genug Zeit.
Zwillingswelten. Mhm. Okay, people, this is it. Ulzebek. No sign of any Renin guardsmen. The Renins aren't as populous as the Danins. Probably figure stationing guards in a place like this would be a waste of precious manpower. So this is where the next safe house is? Yes. The last place they'd think to look for enemies is on their own doorstep. That is, assuming anyone actually made it here before us. Zephyr! Looks like we needn't have worried. Come on. Okay, also hier gibt es auf jeden Fall, glaube ich, wieder viel zu quatschen, viel zu machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh no, ja, das ist ein bisschen was es jetzt hier gibt auf der Karte. Ja, mal gucken. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt alles erwischen mit einmal. Es kann sein, dass wir da nochmal zurückkommen müssen. Aber ich denke mal, das ist auch nicht das Problem. Ich bedanke mich natürlich erstmal fürs Zusehen bei dieser Folge. Und wir gucken dann mal, wie es nächste Folge weitergeht. Also ich werde jetzt nicht schon mal irgendwas Explizites anfangen, weil meistens ist es ja so, dass hier noch viel, was Videos und Storys anbetrifft, mit reinkommt. Ich tappe bloß noch mal kurz raus, weil ich noch mal was gucken wollte. Achso, und ich habe jetzt für März schon mal geguckt, was jetzt für Spiele kommen. Es sind auf jeden Fall auch wieder ein paar interessante dabei. Mal gucken, ob wir die auch alle... da werden bestimmt auch noch mehr dazukommen. Das ist erstmal bloß das, was ich jetzt so erfahren habe. Also 4 Spiele bis jetzt. Aber da kommen auch noch mal mehr dazu. Also guck mal, wir sind jetzt Anfang März. Da kommen selten noch mal ein paar Spiele dazu, die dann noch mit hier reingeknallt werden. Ja, im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Es macht Spaß. Ich weiß nicht, es sah kurz mal so aus, als hätte es jetzt in den Kampfszenen mal kurz geruckelt. Weiß ich jetzt nicht, ob ihr das gesehen habt oder ob es in der Aufnahme mit drin ist. Es sah zumindest so aus, sah nicht ganz flüssig aus. Aber spätestens das Problem haben wir ab nächstes Jahr dann auch gelöst, weil dann gibt es eine neue Grafikkarte. Ja. Wir haben jetzt eigentlich grundlegend fast schon wieder den ganzen Rechner neu. Aber halt eben auch bloß fast. So, ich glaube, jetzt haben wir die 4 da aufgenommen. Noch 3 müssen wir jetzt aufnehmen. Dann sind wir durch für heute. Habe ja gesagt, vor dem 11 werden wir heute auch nicht rauskommen. Aber egal, wir fangen ab nächste Woche fangen wir zeitiger an in der Woche. Wochenende ist zeitiger. Es kann auch mal sein, dass wir da auch erst sehr, sehr spät streamen. Muss ich gucken. Also jetzt am Samstag vermutlich eher. Weil ich nachmittags nochmal unterwegs bin. Ja, müssen wir mal gucken. Gut, dann vielen Dank fürs mit dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir ein Follow da. Und schaut auch selber mal auf Twitch vorbei, wie es manche auch schon gemacht haben. Und lasst dort auch mal ein Follow da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.